أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم عداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. O you who have believed, do not take my enemies and your enemies as allies, extending to them affection while they have disbelieved in what came to you of the truth. Having driven out the Prophet and yourselves, only because you believe in Allah, your Lord. If you have come out for jihad in my cause and seeking means to my approval, take them not as friends. You confide to them affection, but I am most knowing of what you have concealed and what you have declared. And whoever does it among you has certainly strayed from the soundness of the way. If they gain dominance over you, they would be to you as enemies and extend against you their hands and their tongues with evil, and they wish you would disbelieve. Never will your relatives or your children benefit you. The day of resurrection He will judge between you, and Allah, of what you do, is seeing. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. And we did not give Prophet Muhammad knowledge of poetry, nor is it befitting for him. It is not but a message and a clear Quran.